The worst part, I think, of the whole COVID situation in the NICU is that a baby that he's born to a positive mother, that he's either premature or that he needs our assistance, has to be in the NICU away from his parents, away from his mother. We had a baby who was in quarantine for, I don't know, at least 10 days, something like that. And then baby finally comes out, so my friend held her for about an hour, just holding her just to make sure everything's okay. Giving her some love, making sure that she knows that there's human contact beyond the quarantine that she was in. And a few days later, the mother could finally visit her in the hospital and be with her, and we all bawled into tears. It's pretty awesome. אחד הדברים שהכי חשובים לי זה להגיד את האמת. להגיד את האמת כשאנחנו לא יודעים, להגיד את האמת כשאנחנו כן יודעים, להגיד את האמת כשלא קרה משהו כמו שציפינו, להסביר לאנשים מה אנחנו מנסים לעשות, לגייס אותם, כי בסוף רוב המלחמה, גם החיסון אגב, אבל עוד לפני זה, המסכה והחוסר התקהלויות, זה הנשק שלנו נגד הנגיף הזה, והנשק הזה נמצא בידיים של כל אחד. אם הציבור לא יהיה איתנו. What we do is the basic for policy decisions. Sometimes it makes you lose sleep at night. I think mainly it makes you feel very grateful for the chance that you have to be a part of it. אנחנו ביצענו תהליך מאוד 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 אינטנסיבי ומעמיק של הכשרה של הצוותים בפרק זמן מאוד מאוד קצר. התחלנו במערך של הסברה לצוותים על מהות החיסון, על המשמעות שלו, ובאמת ככה הגענו להיקפים מאוד 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 משמעותיים של מתחסנים. היום עכשיו הוא מטורף. היום זה עבודה מסביב לשעון, כמעט לא לראות את הבית. אני בדרך כלל יוצאת לפני שהילדים מתעוררים, חוזרת הרבה אחרי שהם ישנים. והרבה מאוד עבודה, גם להכין דברים, גם לנתח נתונים, גם להבין לאן המגפה הזאת הולכת. להיות בתקשורת, לנסות להסביר מה אנחנו עושים, להיות בשטח, להבין איזה בעיות יש. קיבלתי על עצמי לנהל את כל מערך כוח האדם בתקופת הקורונה, ליצור תמונת מצב יומית שאומרת מי הם אנשי הצוות החולים, מי הם אנשי הצוות הנהדרים, לבדוק שיש רצף תפקודי בכל המחלקות ומערכת הבריאות ממשיכה לתפקד מבחינת כוח אדם. Well, it's a very hectic day today. It's like having no plan about a plan. Get all the information together in one data set, big data set. We call it data factory from more than 100 sources. Check the vital signs, you have to feed the babies, change them, you have to take their blood tests, make sure everything's okay, send them to get tested for certain things, monitor them, help them grow and develop, and then discharge them home. אני אוהבת את המקצוע. אני אוהבת את מי שעוסק במקצוע. האחיות של מדינת ישראל הן מהטובות שיש בעולם, הן ברמת המקצועיות שלהם, הן ברמת המחויבות שלהם לאזרחים במדינת ישראל. אני חושבת שרפואה זה המקצוע, אני כמובן לא אובייקטיבית, אבל רפואה זה המקצוע הכי חשוב, שבו אתה יכול להציל חיי אדם ולעזור לאחרים בצורה מאוד משמעותית. כשאני רואה אנשים מבוגרים, ניצולי שואה, אנשים שבנו את המדינה הזאת, שמגיעים להתחסן, ואנחנו יודעים שאנחנו מצילים את החיים שלהם, זה המשמעות הכי גדולה. It's a game changer. The digital data transformation, I think that's the revolution, and I think this is what I love mostly about it. When you realize that, all right, you fed the baby, you made sure everything's okay, his vital signs are fine, there's nothing wrong with him, physically at the present time, but he's crying a little bit, and you hold him, you give him a pacifier and just give him a hug, and it's all he needs from you. Like, that's the best part of my job. לנצח את המגפה הזאת זה קצת חזק, זה פועל קצת חזק. אני מקווה שאנחנו נצליח לחיות עם זה בצורה שפויה. שנגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מצליחים לחיות עם זה, וטוב. Mostly it's the combination between people, solutions and technology. Finding the right way to get them all together in order to find the right way to provide a service. Here's hoping for a better future and just getting out of this quarantine and social distancing. We all need it to be different. Moot. So just go get vaccinated and let's just get this over with.